era molto verde, questo ne possiamo dedurre dal colore. Partenza di umidità, un 65% di umidità. Abbiamo un vallone che è molto consistente nonostante l'essiccazione. È un settimo taglio, quindi un prodotto molto sottile, molto soggetto anche ad impaccatura. Voilà, bon, j'ai choisi de prendre l'AgriCompact parce que pour moi le recyclage de l'air chaud c'était très important et au niveau du foin ça me permet d'avoir de maintenir les arômes et les odeurs et c'est très important pour la chèvre. La chèvre est très très sensible à la qualité, à l'odeur du foin, voilà. Les chèvres mangent ça d'une façon formidable. Donc on va faire un essai pour voir. Voilà. Regardez, c'est extraordinaire, elle se jette dessus, hein, c'est à dire. Donc l'avenir c'est l'autonomie alimentaire dans nos troupeaux. Donc il faut se pencher sur ce genre de produit, voilà, pour y arriver un jour. Ben, nous nous sommes tournés vers l'AgriCompact car au niveau des performances et consommation, il nous paraissait bien mieux du fait qu'il a un bâtiment isolé et le recyclage de l'air est tout automatique avec des sondes. Ça nous paraissait plus économique au niveau de l'utilisation. Voilà, le résultat final. Elles se battent pour l'avoir. Hi, my name is Andy Keeler. I'm the owner of Jasper Hill Farm. We're cheesemakers. We have a farm in Greensboro, Vermont, and we have a farm in West Glover, Vermont. In Greensboro, we milk 45 cows. In West Glover, we milk about 200 cows. We just purchased and installed an AgriCompact hay dryer, and we're in our first season of using this technology. Until very recently, we've been a purchased feed operation, and we're looking for this technology to reduce our forage costs and allow us to milk 250 to 300 cows, feeding them a primarily dry hay diet. This is very important for us as cheesemakers. This is really an investment in quality rather than an investment in being a low-cost producer. We make several varieties of cheese that are very susceptible to defects that can come from the feeding of fermented forages. So we've made it part of our quality program to make sure that we're just feeding dry hay.